Good morning, students. In today's class, we will study about median for continuous frequency distribution. How we can calculate median in case of continuous distribution. Continuous distribution আমি median কেনেকৈ calculate কৰিম হেতু চোৱা আজি। ইয়াত চোৱা। In case of continuous frequency distribution, we have to determine the median class. Continuous frequency distribution ক্ষেত্ৰত আমি median class to উলিয়াই ল'ব লাগিব। এটা median class বুলি কওঁতে তোমালোকে চাগে ভাবিছা কি class? এতিয়া যেহেতু মই অলৰেডি কৈছো continuous distribution, তাৰ মানে ইয়াত তোমালোকৰ কি থাকিব? Class interval formত থাকিব, হয় নহয়? 0 to 10, 10, 20, 20 to 40 এনেকুৱা টাইপত থাকিব। তো আমি তাৰ পৰা কি কৰিব লাগিব? আমাৰ median class to উলিয়াই ল'ব লাগিব। এটা median class to আমি কেনেকৈ উলিয়াম? Median class to উলিয়াবলৈ হ'লে যিখিনি frequency আছে, frequency খিনি total কৰিব লাগিব। Frequency খিনি total কৰি পেলাই তাক 2 ৰে divide কৰিব লাগিব। 2 ৰে divide কৰাৰ পিছত আমি কি চাব লাগিব? ইয়াত আমি আকৌ cumulative frequency খিনি উলিয়াব লাগিব। So cumulative frequency খিনিত আমি চাম যে total frequency টো 2 ৰে divide কৰাৰ পিছত যিটো value ওলাইছে তাতকে immediate ডাঙৰ cumulative frequency যোনটো থাকে তাৰে againstত থকা ক্লাছটোৱে হ'ব median class. So median class will be that class for which cumulative frequency is just greater than n by 2. The formula for median is this: median equal to L plus n by 2 minus capital F divided by small f into h. Here L is the lower limit of the median class. তাৰমানে আমি যেটো median class পাম তাৰ lower limit টো হৈছে L. Capital N is the total frequency. Capital F is the cumulative frequency of the class preceding the median class. তাৰমানে আমাৰ median class টোৰ ওপৰৰ যেটো ওপৰৰ ক্লাছটোৰ যেটো cumulative frequency থাকিব হেতুৱে হ'ব capital F টো। এটো প্ৰবলেম কোতে গম পাই যাবা বাৰু। তাৰছত small f টো হ'ব frequency of the median class. Median class টোৰ frequency আৰু h হ'ব width of the median class. তাৰমানে median class টোৰ class length কিমান হেতু। So let's take an example. Here I have taken this example number 10. So you can see here it is given marks and number of students. Number of students are the frequencies. I have already constructed the table. Here we have to find, we have to calculate the cumulative frequencies. Here I have written the marks and number of students are the frequencies. So I will calculate here the cumulative frequencies. So cumulative frequency first will be 5, then next will be 15 plus 5, 20, 20 plus 30, it's 50, 50 plus 12, it's 62, then 62 plus 8, it is 70. Now we have to total the frequency. We have to find the total frequency, that is capital N. Capital N will be 70. Now we will find n by 2. Now capital N by 2 equal to 70 by 2 equal to 35. So আমি capital N by 2 to আমি কি পালো 35 পালো। এতিয়া আমি cumulative frequency খিনিত চাম যে 35 তকে immediate ডাঙৰ CF কোনটো আছে। So now you can see here CF greater than 35 is 50. Now the class against 50 is 40 to 60. So 40 to 60 will be your median class. We will write here cumulative frequency just greater than n by 2 is 50 corresponding to class 40 to 60. Therefore median class is 40 to 60. Now we will apply the formula. The formula for median is
L plus n by 2 minus capital F divided by small f into h. Here L will be lower limit of the median class. Median class to lower limit to kiman 40. n by 2 আমি পালো 35. এতিয়া capital F to কি হ'ব? Capital F to চোৱা এটো হৈছে median class. This is your median class. Capital F will be 20. তাৰমানে median class to ওপৰৰ ক্লাছৰ যেটো CF হেটোৱে হ'ব capital F. So this is 20 and F is the frequency of the median class, that is 30, and H will be your 20. So you can see the interval between 40 to 60 is 20. So from this we will get median to be 50. So 50 is your median. So this is how we can find or we can calculate median in case of continuous frequency distribution. So that's all for today, students.